kale bane katwogere endooza ekisooka tusanyusa okubalaba tweyanziza okujja tuzze wano okwogera ku nsonga za ensala evudde mu musango gwawabibwa Hajjat Farida Nambi eyawangulwa mu kalulu k'e Kawempe nga ffenna tufunye ensala olwaleero eddakiika ntono nnyo emabega nga kkooti erangirira nti okulonda kusaziddwamu era ng'esaba nti bannakawempe badde mu kalulu. Ekisooka tetukkaanya na nsala eyo wadde tugiteekamu ekitiibwa kuba evudde mu kkooti era tulina bingi bye tuwakanyaamu kye tulowooza nti ezza ne demokrasiya emabega kubanga omulamuzi ensonga zasinziddeko ze tugenda obbalambululira ebbiri okusazaamu okulonda kwa Kawempe tulowooza nti nfu mu mateeka era eteeka omusingi gwa Uganda ogwa demokrasiya mu mbeera embi okugeza nga bw'ogamba nti omuntu bw'aba alaba nga akalulu kagenda mumusinga afuneyo agavubuka gajje gasamba ebbokisi olumala gagambe nti nno oli agende mu kkooti nga bwe kyali mu kalulu k'e Kawempe. So obuvunaanyizibwa bwaffe era amateeka agatuweereddwa both ekibiina ne client waffe Honorable Nalukoola tugenda kusaba kkooti ejulirwamu esazeemu ensala eyo era tugenda kujulira tusabe kkooti ejulirwamu eddemu ewulire omusango ogwo yeekenneenye obujulizi bwatwateeka mu kkooti bwe tulowooza nti omulamuzi ono tabwekenneenyezza era tulowooza nti bwe neeba yeekenneenyeza obujulizi neetuuka ne ku mateeka nanga kye gagamba ejja kugoba omusango ogwo esazeemu n'ebisaliddwa mu kkooti enkulu. N'olwekyo baganda bange kanso Muyizi ne kanso Luganda kanso Luganda agenda sooka atuwe mu lufuutifuuti kanso Muyizi ajja twogera mu Luganda then tujja kufuna ebibuuzo tuwombewombe tugende ng'ekyamisana tekinnatuuka. Okay. Okay. We are here after receiving the judgment in the matter of Madam Farida Nambi, the loser in the Kawempe North election, where a court has set aside the results and it has said that people should go back into a by-election. We are dissatisfied with the court decision, although we respect it. We believe that it is erroneous, both in law and in fact, and we have strict instructions from both Honorable Nalukoola and the party which sponsored him to appeal this erroneous decision. And if we are comfortable that if we submit this same evidence before the Court of Appeal and it's subjected to a fresh scrutiny as demanded by the law, and they apply themselves to the law and the facts beforehand, they'll have no reason but to set aside this erroneous decision, which we think that it even sets democracy aside for anyone to say that if people come at a polling station amid security, they kick ballot boxes, they tear ballot papers after people have polled, and they in otherwise disrupt the counting of the exercise like they did in these 14 polling stations, and an election is overturned on the basis of that. It will set a bad precedent for democracy, that because losing candidates will be doing this unless court wants to promote this, that if you see that you are losing, you organize goons to come and disrupt the counting of the elections. So we think that it sets a bad precedent, and court had an opportunity to condemn the violence by not rewarding the people who committed the violence with an election victory. So Council Alex will give a deeper analysis of the judgment, and then Council Luganda will also give a deeper, Council Muyizi will give a deeper analysis in Luganda. Thank you. Kati mujje munzijeko zino mugitege ne bano bawulire obuzito bwabyo. Naddala ono ow'ekitiibwa omanyi kyabazinga yakakonera diguli ey'okuna. Lindako nono wa kitiibwa. Owekitiibwa ono talina kamuteekeko tomutya. Si wa bitaano. Omukyala oli yabakamutera. Ye yandika mutaddeko oyo omukyala. Omukyala oyo bamulogo muzibu. So thank you very much, members of the Fourth Estate. You've walked with us this journey from when it began
about 3 weeks ago to today. As I earlier highlighted by our colleague, Councillor Msisi, at exactly 12:30 this afternoon, we received the judgment in election petition number 1 of 2025, challenging the election of Honorable Nalukoola as the Member of Parliament for Kawempe North constituency. We would like to highlight that there were a number of allegations that were put forward by Hajat Nambi as far as this election was concerned. The total number of allegations were close to 27 allegations, ranging from different issues to do with bribery, obstruction of election officials, or obstruction of voters, campaigning, and disenfranchisement. And the court has annulled this election on 2 main grounds. The first ground is that the non-inclusion of the votes of 16,640 as the petitioner erroneously called them affected the results of the election in a substantial manner. Secondly, that Honorable Nalukoola campaigned at one of the polling stations in Kazo, Angola, and court, in its wisdom, found that this allegation had also been proved. So those are the only 2 grounds upon which the election and the will of the people of Kawempe North has been set aside by the Honorable Court. As officers of court, our number 1 obligation is to respect all court judgments, whether sensible or not, whether legal and compliant or not, or otherwise. Our duty is to respect. And we would like to say that as the legal team for Honorable Nalukoola, we respect the court judgment. However, we hasten to add that we fundamentally, we legally, we factually, and logically disagree with the judgment of court because it has defied all the known legal principles under the law. We've been saying it quite often, and we shall still continue to say it, that Uganda is a Commonwealth country, and we are bound by the doctrine of precedent. We are bound by the doctrine of stare decisis. And all courts are in hierarchy. So as a high court is bound by the decisions of the Supreme Court and the Court of Appeal. And we presented evidence to court on how it should treat the 14 polling stations in the absence of evidence from Honorable Nambi on who voted, how many people voted, how many votes were. Even in one of the cases of the Court of Appeal that were brought forward by the petitioner herself, that is Honorable Sarah Opendi Acheng, the Court of Appeal guided that when you're finding substantial effect, you do not subtract the total number of voters, because it's not true that all people could have voted. And the Court of Appeal said, don't do that when you are caught. The Supreme Court in Kizza Besigye had already said, don't do that. The Supreme Court in 2016 in Mbabazi said, don't do that. Even where we had over 2,000 polling stations in Kampala and the Greater Mukono not included, the Supreme Court said that cannot set aside an election. However, in the whole judgment we have seen of 56 pages, and we want to thank court that we finished the hearing on Wednesday. In 2 days, it had read over 4,000 pages, over 5,000 pages. The court had analyzed all of the evidence we had been giving in 3 weeks, in 2 days, and it came out with a judgment on Monday keep up this precedent of 56. We first of all want to thank court
for such speed, supersonic speed, unprecedented in the history of our country. And we also encourage it to keep up this even in all the other cases that we're having. But we have not seen the reason why the judge has departed from the Supreme Court. We have not seen the reason why the judge has departed from the Court of Appeal guidance on how to deal with such a situation. Because it is very fundamental to note that the will of the people, the will of 92% of the people of Kawempe North, cannot just be turned around unless there are very justifiable legal grounds. And on that alone, we have instructions from both Honorable Nalukoola, who is away right now on his religious pilgrimage, and the party to challenge this finding of court, because it is against the law, it is against precedent, without justification for departure, but it also defeats logic, because there was no evidence to support that finding of court. We believe it is based on conjecture and it is based on misapplication of the law. The other ground that we are challenging is the finding of court that Honorable Nalukoola campaigned at a polling station by saying amanyi g'abantu temugalya mulukwe, because that was the actual allegation. So that someone said amanyi g'abantu bagalya mulukwe, and it is the finding of court and the wisdom of court that amounted to campaigning, that means Nalukoola, vote Nalukoola, and that means people power. We want to say, one, that the court still, right from the Supreme Court, has been very emphatic that where partisan witnesses come to court and give evidence, you require some independent evidence to collaborate. All the people who came to give evidence on this matter clearly testified, both in their affidavits and the one they gave us to cross-examine, that they were agents and supporters of Nambi. So which other independent evidence did the court hear to make the finding? When you have one person, when you had so many other people on a polling station. But secondly, court in its wisdom found that the evidence of Kagumba, the evidence of Babile Sherina had not been rebutted. But you remember, since this hearing was public, we asked for these people to be cross-examined. Court refused. It gave us those it wanted us to cross-examine. So how do you now reach a judgment and you say that the other people you refused us to cross-examine were not rebutted? How would we rebut them when you, as court, had shielded them? So we believe these two areas that the court has based on to make a finding are legally flawed, and it's our obligation as members of the law to ensure that we go to the Superior Court to have a second eye on this. Finally, we have instructions still from our candidate that the people of Kawempe North who voted him are still willing to vote him, even more seriously. However, as a lawyer and as a person who believes in the rule of law, he must first exhaust the legal remedies to ensure that the law is put right. Because as we highlighted earlier, we are having very funny precedents in this country. We are having a lot of legal and judicial instability where you can't know how to advise a client because courts are making decisions that are very appealing legally. So he says and he instructs us to immediately embark on an appeal to the Court of Appeal to make sure that we cure these legal anomalies. Thank you very much. We shall take them up. Bibakola kati ebitiibwa tubitya. Tiibwa tubitya. Katufune olunyanya. We shoot. Terina wa basement. Yes, olunaku lwa byewuunyo. Naye ng'abadde mu mataazi n'ebimu tetubyewuunya. Babuzeeko katono tuzzaayo ng'ewa Wakayima. Ogamba nti balangiridde Nambi ng'omuwanguzi.
ndoza kyekyoka omulamuzi kyatakoze n'ebirala byonna nga bwe twogera mu mateeka tagoberedde mateeka tagoberedde bujulizi mu nsala gy'awadde omulamuzi ono era ensala ye gye tufunye olwaleero tugyogeddeko ne bakama baffe mu kibiina kuba instructions ziva mu kibiina kya National Unity Platform nga mu byamateeka munnaffe George Musi n'obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko wabaddewo position bbiri. Oweekitiibwa Nalukoola twogereganyizaako naye nga tannaba kugenda ayogera bintu bibiri nti NRM yonna ne bweddayo e Kawempe nga basazizaamu okulonda ajja giwujja akalulu. Position ey'okubiri nti nno tayinza kuleka nsonga zisaliddwawo mu bukyamu zisigale ku record nti newankubadde amaanyi g'abantu era ge beeyambisizza okusazaamu ageesiga nti okumuzzaayo e Kawempe ne bwe tuddayo enkya abantu bajja kukozesa gye bayita protest vote bamukomyewo. Yatuwa instructions tetukkiriza ensalawe enkyamu ebeerewo ng'ejulizibwa oba president mu misango emirala egijja mu maaso. Era kwe kubadde okukkiriziganya nga tumaze okwogerezeganya n'obukulembeze Secretary General ne munnaffe ono aba NUP ne tukkiriziganya ne munnaffe gy'ali ekisooka abagambye ali mu kifo kitukuvu era abatumidde era abasabira. Instructions ze nti tujulire olw'ensonga eyo. Mu mateeka bw'olekawo ensala enkyamu newankubadde ogeewulira ku ground eyinza okweyambisibwa mu bukyamu ne bajulijuliza mu misango emirala nagyo ne bagidibaga. Twagala tujjukize bannayuganda nti omusango guno ne bannamawulire tubadde wamu nga tutambula. Obulamuzi bwammwe already ndowooza mwabulaba dda. Ekisooka byonna munnanga ajja babulya mu election petitions ze tubaddemu ne presidential election petition esalibwawo obudde obwamangu. Sirabangako presidential election petition gye bavuga ndiima ng'eno. Tubadde muzisuka ndowooza ziwera n'ekikumi bw'obala okuva ku local government, parliament paka mu presidential election petitions ze tuwozezza. Eya Dr. Kizza Besigye, eya Mama Mbabazi n'eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewabangawo election petition ya byabufuzi on record yali evugiddwa ndiima. Ene tekomye ku ndiima ebaddemu n'ekimama kyekyo lwaki kooti etomedde. Yatugenda kweyambisa okutomera kwayo n'ensobi zeekoze okulaba nti tujulira mu kooti kati ensukkulumu mu nsonga ze election petitions ye Court of Appeal tugirage ensonga ezimu ku zino. Ekisooka eno kooti yatusalirawo bajulizi ki betusinziirako ng'esala omusango guno. Kooti yasalawo mu bajulizi bonna be twagisaba 30 naye tulonderamu abajulizi be tulina okweyambisa musango guno okulaba ntuwakanya enteekateeka n'empaaba ya Nnambi. Kati ate kooti y'emu ne yeeyambisa obujulizi bwabo bwe yatugaana okuwakanya nti ate mwabuwakanya y'emu ku grounds tugenda okweyambisa otugaanye okuwakanya abajulizi be tusabe tuwakanye nga tuyita mu cross examination. Naye ne weeyambisa nti abajulizi be bamu obujulizi bwabwe tetwabuddamu. Okuddamu obujulizi mu election petition bagiyita cross examination kuba oba tojja kuwandiika volumes ng'oddamu buli kigambo mu nnaku ze batuwa entono. So awo amenye mateeka era endiima ettomezza mu nsonga eyo. Era kwasinzidde n'asalawo nti abalonzi bonna abali mu register ku bitundu
abamu betwalaba nga bali mu uniform z'amagye ne kale ezimu ezaali mu kalwako kawakanya nga baasayasa bokisi zino nti abantu bonna akakaaga mu lukaaga mwana ng'ogasseeko abafu ogasseeko abaava mu ggwanga lino ogasseeko abalwadde ogasseeko abasomi abali wabweru w'eggwanga oba bataali kawempe ng'abantu abajja baali bitundu 14 ku buli 100 agambye nti ebitundu 10 ku 100 mu polling station 14 abatalonda bonna ng'abafumu batadde n'abalala bagibwako eddembe lyabwe nti abafu bagibwako eddembe ly'okulonda abali mu malwaliro bagibwako eddembe ly'okulonda abatakyali mu ggwanga bagibwako eddembe ly'okulonda n'olwekyo akalo tekaali ka mazima na bwenkanya kuba eddembe lyabwe yabagibwako nti bw'obakwata abo bonna bonna abali mu register n'olaba ne difference yaliwo ey'akanaana n'ogigatta n'ojjawo emitwalo 6 n'olaba akanaana nti awo kitegeeza nti Honorable Nalukoola teyandikoze eki teyandiwangudde kalulu kano nti abali mu register bonna bonna ng'obabaze n'otunuya ne difference yalina kyekyo lwaki kisaanidde okuddayo okuorganizinga akalulu kano kyayise mu mazima n'obwenkanya ku bantu bano kyetulowooza nti nno tekibangawo si gwe gusoose embeera bw'etyo okubaawo ensonga eno yaliwo mu musango gwa Oweekitiibwa Maama Mbabazi era gwe twalimu ne siniya waffe Mbabazi ono era yatukulembera nti ensonga ze zimu bwe twaziteeka mu kooti kuba kuwola ffe twali tuwaaba kooti yatugamba toyinza kutunuulira balonzi bonna olw'ensonga z'emmenye nti kuba temuyinza kulonda 100%. Kati ensonga ze zimu ate abali ku sayidi eri ze batuwadde abe NRM ku lwaluli ensonga NRM gye twali tuvuganya mu kooti ensukulumu era balamuzi ne bagamba nti NRM akakalulu yakawangula era pulezidenti bamulayiza ensonga ze zimu NRM ku luno bwe zireese ate etteeka ne balikyusa nti amateeka agakola ku Supreme Court mu musango gw'Oweekitiibwa Maama Mbabazi ku nsonga y'emu kati ate kooti etandikirwako egakyusizza ze zimu ku nsonga ze tugenda okulambika mu kooti ensukulumu era kye twewuunya nti ensonga endala nga bwe mba nnyonnyodde nti ekyokugamba nti nno the Honorable Nalukoola yakola campaign kwolwo olunaku nti yayogera ebigambo nga people power maanyi g'abantu nti ate obujulizi abaabuleeta ne tutabawakanya newankubadde kooti yatugaana obbawakanya nti eyo ensonga ey'okubiri tezo nze ensonga ebbiri ku nsonga nga 20 ezaleetebwa mu kooti kwesinzidde okusazaamu akalulu k'abeekawempe tufunye instructions tugenda bunnambiro okulaba nti nno tujulira ku nsonga zino kubanga tukikakasa nti tuyinza kulaba bulabi kusalawo kw'abantu b'ekawempe nga kugibwawo mu ngeri enkyamu mu mateeka n'engeri ey'okupapiriza kubanga nga twababuulira justice carried is justice miscarried tufunye miscarriage nti olubuto olubuddemu mangu nga ne munatuuka kuzaalibwa ekyo nga akikoze ye mulamuzi abadde musango guno newankubadde ffe nga bapuliida ensala eyo tusobola ogiwa ekitiibwa naye tugaana giwakanya genda mu kooti ensukulumu mu nsonga z'ebyokulonda tuwakanye ensala eno kubanga tukikakasa tebadde ya mazima na bwenkanya. Omulamuzi emu ku nsonga maybe let's correct this record. It is 16,000 mu Luganda nakize bubi nti abo abali mu lukalala lw'okulonda mu polling station 14
omutwalo gumu mu kakaaga mu lukaaga mwana. Omulamuzi batunuulidde n'abageraageranya n'abantu oba gaapu yaliwo ya akanaana n'okusoba neeyambisa nti bali abali mu register bangi basobola okugyawo gaapu yali wakati wa Honorable Nalukoola n'omuwaabi Nambi. Tekyo kwasinzidde okugamba nti bali bonna eddembe lyabwe ery'okulonda lyaggyibwawo lyalinyirirwa yonna gye baali emagombe yonna gye baali ebweru w'eggwanga yonna gye baali ku bitanda n'asazaamu akalulu kano. Waliwo kimu kyembanya okukkanya zino 14 anti oliwe bulindo mwana muwala ono kasooka nkuleka emikolo owaleeti ng'okankana ng'ontya Deborah kye twagala okukkaatiriza nti ku polling stations zino 14 ze basinziddeko okugamba mbu abantu babajjako eddembe lyabwe waliyo abantu abaali balonze wabula ekyaliwo kyali kyaga nti agasajja gajja nga gasupervisingibwa ne minisita omwe yaliwo ne gakubakuba bokisi ate polling stations zino zezimu kuzazisinga okukuumibwa kwaliko obukuumi bw'amaanyi ennyo ezimu ku mbogo kwaliwo n'emmamba 2 nga zipaakinze naye nga batuga nti abakusirikale abaali basinga n'abantu obungi bali tebasobola kukwata gasajja ago ne gakubakuba bokisi ne gagenda ng'ekigendero ky'agasajja ago agaali gakuumibwa gavumenti kyali kyakulaba nga obululu bwawo tebubalibwa. Kakati ensala eno kyetegeeza nti omuntu maaso akalulu ke tugendamu bw'anaalaba nga talina chance yakulwangula kalulu nga ye afunaga kanyama nti mugende mukole ki muggyewo bokisi zammwe nga polling station nga 10 zijja kusazibwamu akalulu. Kyovula nga tuga nti ensala eno za demokrasiya emabega kubanga lwaki gavumenti si yenenyezebwa Nalukoola yawangula nga wakati mu bugubi bwonna lwaki guteekako obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ate yali alina n'okuteekawo bakanyama abakuuma akalulu ako obutatataaganyizibwa. Kyova olaba nga kino lukwe lupange era kizza demokrasiya emabega. Era buli muntu yenna ayaayaanira okulaba demokrasiya yandibadde tasanyukira nsala eno. Kisoboka era omulamuzi oba kkooti mu bulijjo nga bwesera okuwa comments zaazo oba recommendations zaazo wandikyagadde ne zivaayo ne zirambika oba ne zibaako bye zivumirira naddala mu ngeri akatibwa okugeza nga kkooti okugamba nti kibi akalulu konna okwetobekeramu. Ebyo ogerako ekyo era kyandibadde kirungi nti kkooti ebaako ne kyennyonnyola naye obuzibu obuliwo nti bennyonnyola bali wiringo biteeka mu nkola kubanga singa mujjukira nti we twamala election petition eya 2001 eya Kizza Besigye Supreme Court eyina recommendations eyawa n'enkyukakyuka mu ssemateeka n'amateeka agafuga ebyokulonda ge yalagira. Mu 2016 we tuddamu amama Mbabazi waliwo enkyukakyuka kooti ze yarecommendinga nti we tuba twagala okulonda okulungi okw'amazima okuli compliant bawoberewo enkyukakyuka ezo naye byonna teri kikoleddwa paka olwaleero. Era mbadde muwulira amaloboozi ag'enjawulo mu bakulembeze ab'enjawulo mu parliament ne mu bibiina nga gayayaana okufuna enkyukakyuka mu mateeka gaki g'ebyokulonda naye amaloboozi ago gonna gatuuliddwako. So kyandibadde kirungi naye ate newe kyandikoleddwa leero mu guno era abo balina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okukola enkyukakyuka si ye priority yaabwe era si kye baagala. Onoona kubanga nga we tubadde tujja tukibannyonnyola ne baganda bange ba Council Muyizi n'abalala nti amateeka galina okuba predictable. Olina okugenda mu kooti singa oba olina okwemulugunya ng'omanyi ki ekirina okukola ki okuvaayo nti etteeka we liba ligamba nti omusajja tayambala sikaati libe kiriya nga kiri known si ggwe kusanga nga gwe lw'oyambadde esikaati ate nga gwe oli musajja etteeka likyuke ate ligambe nti newayambala sikaati ng'alina ebisambi ebinene ye tumukkiriza ajja kubeera right. So obuzibu bwe tulina era bwe tulabye mu nsala eno nti waliwo ensala za kkooti ensukkulumu mu Uganda
ezirina bye zaalagira. Kati gwe omulamuzi woba ogenda kuva ku nsala eyo, first of all amateeka mu president gagamba nti tosobola, oli bound by court enkulu kye yasalawo, Supreme Court. Singa oba ogenda kukiddukako olina okunnyonnyola lwaki mu nsonga eno tokigozesezza. Naye twawa kooti emisango egisukka mu 30. Naye kyannaku nti mu misango gyonna gye twagiwa ne tugenda ne mu maaso ne tukola ne photocopy. Omusango gwa Kizza Besigye 2 guli pages 2300 twagufotokopinga ne tugubindinga ne tugenda nga highlightinga buli wamu buli page okuli ensala ya kooti ensukkulumu. Ne tugenda mu mama Kizza Besigye 2006 nayo ne highlightinga page 108. Ne tugenda mu amaba Mbabazi page 1200. Byonna nga tubiwa omulamuzi n'emisango emirala gya Sarah Opendi n'emirala. Naye mu nsala yonna talina musango n'ogumu ku gye twamuwa gwakwotinzeeko n'okutunyonyola lwaki tagugoberedde. So kyennyamiza ate nga kiraga nti mu mata eno issues zonna tewabaddewo mpya etaweebwanko direction. Ensonga guno omusango gubadde mufunze nnyo nti tewabaddeewo nsonga n'emu ebadde gye tuyita novo nti esalibwangawo kooti nsukkulumu. Ekikoleddwa omulamuzi ono kwe kuggyawo ensala z'abalamuzi banne ku kooti eyo enkulu, aggyewo ensala za Court of Appeal n'eza Supreme Court. Era kyekyo lwaki twagala ensi yeekenneenye kwa omusango gw'abantu. Omusango wa Kizza Besigye gwennyini yatasobola na gusoma mu nnaku 3 kuba gulina pages nga 1200. Record bwe mugitunuulya ebigambo bye twayogedde tuli mu page actually nga 1300. Tosobola kusoma page 1300 mu nnaku 2 omulamuzi omu n'osoma emisango gyonna gye twateekayo, ogumu gwa page 2000, omulala gwa page 5. Bw'osoma page zonna tuli mu mitwalo nga 2. Omulamuzi yadde alina okweyambisa okusoma okuggyako nga robot ye yakoze decision eno. AI Tewali okuggyako nga robot tewali yatugenda kyogerako mu mateeka mu Court of Appeal nga twaseesinga. Tewali muntu yenna okuggyako nga teyeebase, teyalidde, teyagenze na kweyamba nti obudde bwonna buli dakiika yagyeyambisizza kubeera nti awandiika page 50 ng'azijje mu proceedings eza page nga 1500. Naye ng'asomye n'emisango gyonna ogwa Kizza Besigye gwe twamuwa, ogwawo ekitiibwa Mama Mbabazi n'emirala egiringa egyo. So talina recommendation gye yabadde yeetaaga nga ku nsonga y'okuwaaba. Ffe amateeka gabadde gatulaga nti omuntu yenna asingiddwa mu kalulu bw'otawaaba nti omuntu waliwo violence, bw'abaawo ebyonoonebwa nga bw'ayogera ku polling station eyo, n'atagenda ku poliisi, n'atagenda mu Electoral Commission, n'atawaaba wantu wonna, kooti egamba nti nno tugiyita afterthought, nti wagenza okuwaaba weerowooza bwerowooza nti nsobola okuwaaba. Kati kyekyo lwaki ffe nga bannamateeka bannalukoola twali tumubuuza kimu wawaaba. Kati ensonga teyeetaagako kuwa direction. Kooti zaatugamba dda nti omuntu bw'atawaaba nti wabaddewo ekikyamu aba takyasobola kweyambisa nsonga eyo kusazaamu kalulu. Kyekyo lwaki temwewuunya we muddayo emabega omuwaabi yali akkiriza nti mpanguddwa era n'ekyamuwanguza ng'akyogedde. Ekitegeeza kyekyo lwaki yali tawaabye ng'amateeka be gagamba mu Electoral Commission, ku poliisi n'ebirala. Kati ezo ezimu ku nsonga ze tulowooza nti omulamuzi ono yeewadde obuyinza bwonna n'amaanyi gonna okuggyawo ebiragiro biri byonna byoyogerako ebyaweebwa Supreme Court, Court of Appeal n'abalamuzi abaluddewo mu nsonga zino. Kye tulowooza nga kibadde kituufu era tugenda kugenda mu maaso nga tukiwakanya. Ngwere munoonye ku Nambi.
Yena naye musanyu era yaniriza ali mukuziika musanyufu kulumbe ate munnange yatuga wangambye nze ali mukuziika Masaka. Reflection. Byonna batugambye nga tubisengejja constituency twagendayo ate lwakinedde liganye kweggula eno omwayagala nno otunule mu iye it's okay. Ani are you ready? ani atali Tugende Kanja, how are you? Mic check. Hello. Tugende. Tugende. Yanda tudde mu luzungu. Kati mumu mbulira twogera ki? Ofunye ruling ya kooti n'ekala yayo. Okay. Essanyu lye tulina olw'eggulo lwa leero lya Mokiwagonja kubanga kooti oluvannyuma ennyo ekkiriziganyizza n'ebintu entoko bwe twagigamba ebyalumira mu kalulu kano ak'Ekawempe North. Kooti twagibuulira ensonga nnyingi kwe twesigama okugisaba okusazaamu okulondebwa kwa Nalukoola nga mmemba wa Parliament wa Kawempe North. Ensonga ezisinga obungi kooti tuli basanyufu nti ekkiriziganyizza nazo era omusajja ne tumukukunulayo mu Parliament kakati ali bbali. Bwe twatandika omusango guno omusajja oyo yatusuubiza nti ajja kutuwa blood and nose. Gye tumalidde eno ng'eyiye ekulukuta tumumeze tumukukunuddeyo mu Parliament n'olukunkumuli lw'abalooya lwatuleetera bonna tubawuuse buva ne tubateeka ebbali omusango ne tugusinga. Njagala okwozaayoza bannakawempe, njagala okwozaayoza Nambi Farida, njagala okwozaayoza chairman w'ekibiina kya NRM wamu n'olukiiko olufuzi olwa SEC wamu n'abakulu ku kibiina ku kitebe ekya NRM Secretariat okubozaayoza olw'obuwanguzi buno obulungi obwongedde okukakasa ebyo bye twakkiririzaamu ng'okulonda kwakaggwa nti mazima waliwo ebitaatambula bulungi. Okay. Okusala kw'omulamuzi akwesigamizza ku nsonga zonna ze twamuwa alonzeemu ensonga bbiri enkulu. Esooka y'ensonga egamba nti abantu abawera ddala 1,164 ebyava mu kulonda kwabwe tebyateekebwa mu kalulu mu ttale esembayo mu byava mu kululu ebyasembayo era omulamuzi n'agamba nti ekyo kikyamu nga bwe twamugamba abantu abo baali bangi nnyo obutamanya era obutateeka byava mu kulonda kwabwe mu kalulu ak'enkomeredde. Era omulamuzi n'annyonnyola nti ekyo nno kiteeka okuwangula kwa Nalukoola kwe yali awangudde mu kubuusabuusa kubanga maagini wakati wa Nalukoola ne Nambi yali ntono ate ng'abantu bali betutamanyi nti balonda batya bangi bakubisa mu maagini eyo kumpi emirundi ebiri. Omulamuzi n'agaana olw'ekyo nti abantu abo obutateekebwa mu final ttale kyalaga nti bagiddwako eddembe lyabwe ery'okulonda n'okumanya bye balonda byatambula bitya. Ensonga ey'okubiri kwe yeesigamye kwe kuba akalulu ku lunaku olulondebwako. Omulamuzi agambye nti kituufu kye twagamba Nalukoola yakuba akalulu ye mwennyini ku polling stations 2 yasaba akalulu yakuba campaign ku polling stations 2 ne ba agent be ne bakuba campaign ku polling stations endala 2. Ebyo byonna okunoonya akalulu ku lunaku lw'okulonda omulamuzi nga bwe twabimugamba abikkiriza era ne yeesigama ku nsonga ezo 2 n'asazaamu okulondebwa kwa Nalukoola kati ali ettale. Nze ndowooza nti ekyo tebakitegedde bulungi.
oba oliawo ng'ensonga endala zonna mu musango guno batazitegeera bulungi. Bw'otunuulira akalulu ke boogerako ak'Abesigye ne Museveni, tewali mulundi Muzeeyi Museveni lwasinze Besigye bululu bukka wansi wa miliyoni 1.5. Abantu nga Besigye buli lwagamba nti tubamanyi balonze bali 2,5-10 nga tolina bwa upsetting margin y'abantu miliyoni 1.5. Mu kalulu kano margin wakati wa Nambi ne Nalukoola yali obululu 8. Abantu betutamanyi balonda batya abataningiddeko omusango guno nga bali gumu 6 nga margin eyo bagikubisa emirundi 2. Katolina bw'oleeta musango gwa Muzeeyi na Besigye n'oguteeka mu nsonga eno tegikwatagana. Era emisango gyonna emirala egibaddewo kkooti gye gisaze nga buli lw'omala okunnyonnyola nti abantu bali abatali mu final tale basinga margin, emirundi gyonna kkooti ejulirwamu ebadde okulonda okwo ekusazaamu. Era ffe twali bamativu kyensonga eno tebalina bwe bagenda kugiyita, kubanga emisango gyonna egisaliddwa nga gyoleka nti akalulu kalina kusazibwamu bwebanga margin yennafu okusinga ku bantu betamanyiddwa balonda batya. NUP okujulira eryo ddembe lyabwe, ffe ogwaffe tubakunuddeyo tubatadde wabbali. Okujulira be bamanyi baba najulidde naye tujja kubasangayo tubasesebbule omulundi ogwokubiri. Ensonga ezo ffe sitwaziwaaba kubanga twali tuzivunaanyizibwako. Ensonga zo kugamba nti abantu bakubwa naki ffe ezo tetwaziwaaba. Kyovala abantu balwawo nnyo okutegeera ki kye twawaaba. Kubanga buli omu yali alowooza Nalukoola yabba obululu, simanyi abantu babakuba, ebyo si bye twawaaba. Ffe twawaaba nsonga y'abalonzi b'e Kawempe butabateeka mu final tale y'akalulu. Twawaaba misango Nalukoola gye yakola ng'omuntu oba ng'ayita mu ba agenti be. Awo ffe twateeka petition yaffe naye abantu ne batakitegeera ne beemolera ne balooya bennyini balwawo kitegeera kye twawaaba paka ku lunaku olusembaga bawaaba kino kumbe nabo tebakitegedde okuva olunaku olwasooka. Babeeranga nnyo mu ebyo bya politics ebya galale amateeka ne bageerabira kyova olabanga omusango batuddemu. Ekyo omulamuzi bakimubuulira naffe ne tumubuulira ekyennyume w'ekyo ne tumugamba ekitiibwa omulamuzi buli lw'oyisaawo ensonga eno nti eryokke nti abantu basobola okujja mu bululu ne basamba obubokisi n'olemu okusazaamu akalulu kano omwaka ogujja kyo abantu bagenda kusamba obubokisi nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Omulamuzi ne tumubuulira nti ekibi ekisinga ku ekyo ye Electoral Commission okulema okukuuma akalulu kubanga obuvunaanyizibwa obukuuma akalulu babeera nga tewaliiwo nsasagge yonna bw'akakiiko k'abyekulonda. So ng'omulamuzi mumubuulira nti buli lw'ogaana okusazaamu akalulu kano kubanga Electoral Commission ezowa nekugamba nti obululu babusamba situbulina tetwabala omutawaana gw'oba oleese nti obululu oba obwonoonye emyaka n'ebisiibo. Electoral Commission eteeka okukola obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma obululu ne watabaawo nsasagge yonna. Buli lw'ogigamba nti tukuwadde green light tukulese babusamba naye tukireke babusamba tukireke olwo Electoral Commission egenda kusolayo gwa naggamba olwo no demokrasi oba omunnyise olwo obululu waffe mu ggwanga obeera obunnyise kubanga abantu bo bagambye nti mu ggwa Nambi ne Nalukoola bagamba okusamba obubokisi kiryokke. Oyo simanyi demokrasi engeri bannayo NUP gye bamutegeera naye ndowooza entegeera yakifuula nnenge. Ekisembayo mu namateeka njagala ntakutirako katugenda ebbanga lisigaddeyo tugenda mu nomination nebya tugenda mu kuddamu kulonda aba tugenda kusigala vacant ate generations are done. Kaakati essaawa eno gye twogererako ekifo kya Kawempe North tekirimu mubaka kubanga Nalukoola agiddwa mu Parliament. We twogerera teri mubaka ekifo ekyo kyereere era kkooti eragidde okulonda kuddibwemu mu kifo ekyo. Kakati bw'abeera nga Nalukoola ajulidde nga ye asazeewo okujulira kitegeeza nti ekifo ky'okulonda kajja kulindiikiriza okutuusa nga okusala kozeeki okwa kkooti ejulirwamu kuwedde. Kkooti bw'esala ey'okubiri bw'ebanga esazeewo mu budde nga buweddeyo ye esobola kukoma ku kigamba nti ekifo kyereere temuddamu kukola ki kulonda olwo ne tulinda akalulu akaawamu naye nga Nalukoola tasigaddeeyo okitegedde. So ekkooti ejulirwamu esobola okusalawo bw'ebanga eri mu budde buli obumpi nti kituufu High Court kye yasala ekifo ky'e Kawempe tekirimu muntu olwo ntugenda mu kalulu kali aka bonna ng'ekifo ekyo tekirimu muntu nga bwe kiri kati.
tuyinza oto bannabwe abafuzi ababayita bannaddibanga nti mwazze kwonoona tukibonoonere ffenna ffe tuzze kwonoona ffe twateeka petition ne tugiwoza mu budde ne tumakinga sure nti buli kimu kooti kyetwagaza okukola tukikola mu budde kakati etteeka welibanga lina welikwatira Nalukoola ekyo kiki naye nga ffe buli kimu ekkooti nga bwe tusaba tukikoze mu budde era tujja kukikola mu budde ne mu kooti ejulirwamu amateeka gyemadde mbuuza nze etteeka ligamba tewabengawo okulonda singa ekifo bikaminga vacant ng'ebula emyezi 6 the next generation ebbanga erikyaliwo baliweddeyo ebbanga eyo likyaliwo ebbanga ery'emyezi 6 okulonda kw'omwaka ogujja kugenda kubaawo nga 16 January kitegeeza nti tukyalina obudde wakati w'olwaleero ne 16 June ezo weeks kumpi 3 era webanga Electoral Commission esazeewo esobola okuteekateeka akalulu mu weeks ezo 3 kubanga era ne kali yakateekerateekera za weeks nga 3 campaign zaali za nnaku 11 ne balonda ne biggwa so obudde weebuli Electoral Commission bwesalawo okudde kawempe okuteekateeka akalulu obudde bukyaliwo ddala kumpi bwa mwezi mulamba. For our English audience, on the two grounds that have been premised onto which the entire judgment has been premised. Now, we are happy, of course, that this afternoon the High Court has agreed with us. It has agreed with Nambi. It has allowed her petition to declare Kawempe North election seat vacant. We premised our petition on a number of issues, but the court has agreed with 2 of them. The first one, which was our major ground, was that the number of people whose electoral choice we never got to know at the conclusion of this election was so great that it could affect the result of an election in a substantial manner. The court has agreed with us that 16,640,000 people were disenfranchised when the result of their election was not included in the final tally of the election. That was the first point. The second point the court has agreed with is campaigning on the day of the election. We told court that Nalukoola himself and through his agents campaigned for him on election day. The court has agreed with the evidence that we gave it and annulled the election on that second ground. Certainly, and for the people that have been arguing that... Yeah, I think there has been a misunderstanding by our colleagues and by the NUP team of this whole aspect. The first issue is that the Besigye Museveni decisions are decisions in a presidential election petition. Those decisions, as we told court, do not apply wholesomely on parliamentary election petitions. So that is a mistake. One of the mistakes they made was to think that the Besigye decision could be applied wholesomely to these parliamentary elections. That is incorrect. The judge has refused to do that, and we told them from word go that that was inapplicable. Second, whenever a margin is demonstrated to be higher, to be lower than the number of people whose electoral choice we do not know, the courts have all the time annulled the election. Okay? In all decisions that we gave the court, more than 10 of them, the Court of Appeal has annulled an election where it has been established that the margin is lower than the number of people whose electoral choice we do not know. And that was the case in this matter. The margin was only 8,000. The people who we do not know how they voted was double that margin. So the cases of Besigye, Sarah Ochengo Pendi, all those decisions did not apply because the situation was different from this case. As an officer of court, as someone that is really interested in the democratic way, are you happy that now people might use this as a pretext to any other election contender that can predict? For us, we are happy that the court has set this precedent. Because if the court had not done so, the danger we would have fallen into would have been to allow the Electoral Commission to play around with the citizens' vote, fail to manage the election, fail to protect it, okay, in accordance with the law and its constitutional mandate, then come to the court and say that, sorry, my lord, we were unable to protect the vote, people came and kicked boxes, and please let the election be. That would be a bigger devil, that would be a bigger danger. So we told the court that should you green flag this kind of conduct in this election petition,
you'll have destroyed elections in this country for generations. There was no way, we told court, that the court can leave people kicking boxes, destroying electoral materials, and the court endorsing that kind of conduct. We said, no, don't endorse it. The Electoral Commission has a constitutional duty to protect and manage the elections so these occurrences do not happen again. Don't green flag it. If you do, you'll have destroyed elections. And the court agreed and says, no, the EC, don't come here when people kick boxes and tell me they kicked boxes and I failed to get results. You must get results. If, for example, 100 boxes had been kicked in this election, would the court have green flagged it? If 50 boxes had been kicked in this election, would the court have green flagged it? Is that the kind of democracy NUP wants? So there was no way, we told the court that this election could be let to stand because that would disorganize our democracy, that would diminish the constitutional mandate of the Electoral Commission, that would disorganize our elections forever. Okay, they are going to appeal the decision, right? Well, it is their right to appeal against this decision. We have accomplished our job at the High Court level. The seat in Kawempe North is vacant. Nalukoola is no longer in Parliament. Appealing is his right. When they do, we shall handle them at that stage. Thanks, Sante. Secondly, as far as today's decision is concerned, this is a copy of the judgment. It's a 50-page judgment. I've not had occasion or opportunity to read it, internalize it, and understand the grounds on which the court premised itself to allow the election and what orders it gave in that regard. So I think in due course, after we have analyzed the judgment, we should be in position to determine as a commission the way forward. At this point in time, I think it is premature for us as a commission to contemplate holding a by-election in Kawempe on account of this decision. Why? Because under the law, you see the avenue process, the appellate process by any of the aggrieved parties. So it is only after that process has been concluded and the final court, which is the Court of Appeal, stroke Constitutional Court, has pronounced itself on the matter, that we can now determine whether we shall go for a by-election in Kawempe North and when we should do that. So for the moment, I think, let us hold on and see whether the appeal process is concluded or any of the aggrieved parties in this petition is going to appeal to the Court of Appeal, and then we see the final decision. And secondly, the commission can only begin the process of organizing for a by-election after receiving a formal notification from the clerk to Parliament. That's what the Constitution says, that the clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission of the existence of a vacancy in the Parliament, and the Electoral Commission shall conduct by-elections to fill that vacancy within 60 days. Since at the moment, two things have not yet happened. One, the days provided for in law for an appeal have not yet expired or lapsed. Secondly, we have not yet received any formal communication from the clerk to Parliament notifying us of a vacancy in the Parliament. Therefore, for us as a commission, we are still comfortably seated where we are. We cannot even contemplate or begin to plan for a by-election when the due processes in law have not yet been fully exhausted or complied with. Do you still have time in the law in case all that happens? Is there still time? It depends on when we are required to begin that process of preparing for the by-election. I think that question can only be ably answered when we come to that period. Either is it in June, is it July, is it August, is it September? But now it would be premature for me to say whether we shall be in position to hold that by-election. Maybe that is... We want it for 8 months. Yes. So is it on the nomination, on the polling day, or when? No, it says that the law, the way we understand it as a commission, talks of polling day, because you cannot talk of the polling process takes place on a specific day. And the law has said that the Electoral Commission cannot set a day for polling or for voting
unless and until nominations have been concluded for that particular elective office. So as we talk now, we cannot set the date for presidential elections, nor parliamentary elections, or local government elections until after nominations have been done. However, you can do your own tabulation, because Article 61, Clause 2, is the benchmark, defines the timelines within which the general election must be held. It is within the first 30 days or the remaining 122 days to the expiry of the term of government. Now, when you look at if you do some simple tabulation, the term of government will lapse or expire on 12th of May 2006. So you count 122 days backwards, okay? You get to about January 10th or 11th or 12th, around there. That's when those days begin from that time. Then you count the first 30 days going forward now of the 122 days. So that's why we say in our roadmap, if you recall, we say that polling for presidential, parliamentary, local government shall take place between 12th of January and 9th or 10th of February 2026. So now, if you count 6 months, therefore, from 12th January, you find you fall around 12th July 2026, and that's why 2025. So that's why we are saying, at the moment, today is 20th of May. It will be very speculative for us to start talking of when we shall be, or whether we shall be able to hold that by-election if all the other due processes have been exhausted or complied with. It is very premature. By the petitioner, that is Nambi, was that the failure by the Commission to declare or announce the results from the 14 polling stations, okay, disadvantaged her. That probably if those results had been declared, she could have won. That was her case, all right? And we did concede and accept that indeed we could not declare the results from those 14 polling stations because some people came and destroyed the results after counting. And that was not the fault of the Electoral Commission. For us, we organized everything in accordance with the law. We expected the other stakeholders also to act in accordance with the law, and therefore we're not in position to declare those results. That the court seems to have found that, look, in as far as you do not declare those results, therefore, you do not comply with the law. And therefore, we are saying, okay, we respect that court decision for now. We are going to study the judgment and see the grounds on which the court based itself, and then we determine the way forward. But for now, we are saying the Electoral Commission acts in accordance with the law, performs its tasks and duties. We expect all other stakeholders to do the same. They are saying, I think one was... The Electoral Commission did what in the circumstances was plausible or best. It did what it could do. First of all, we did not anticipate that any right-thinking member of society would go and attack the polling stations and destroy those materials or destroy those ballots or the counted results. We never expected that, because we expected whoever was participating in that process was sane and acting within the law. We never anticipated that. And secondly, the returning officer, having weighed the circumstances then, I think took the decision in his view that, look, we proceed to count the results from the 184 something polling stations. We leave out the 14 polling stations, and then so that we do not disenfranchise the voters from the other 184 polling stations. But the court seems to have been of a different view, which, as I said, we are going to analyze and see how it contextualized the reasons, the grounds, the reasons that resulted in the returning officer not being in position to declare or to tally and declare those results in the context of all the circumstances that prevailed on that day. We want to study that. Because, as I said, we are not yet at the level of determining whether we shall be able to hold those elections until the due processes have been exhausted. There is an avenue for appeal, and that appeal can take place. The person who wishes to appeal has, I think, about 30 days from the date of judgment to lodge that appeal. That is one. Secondly, we still have
we cannot contemplate or we cannot think or plan that we are going to have a by-election in Kawempe North because we have to await the clerk to Parliament to formally notify the Commission that there is a vacancy in the Parliament. But as we talk now, I think Nalukoola is in Parliament, despite the court decision, until the clerk to Parliament notifies the Commission there is a vacancy in Kawempe North, and then we shall the provisions of the Constitution under Article 81 shall be brought into play that we must hold a by-election within 60 days. So for now, we are only guessing. Shall it take place or it won't take place? Ensalawo ya kooti era ensalawo ya kooti yino ngina wano kiwandiiko kinene nnyo kya mpapula page 50 nga kakiiko tubadde tunakisoma twagala okutegeera ensonga ki kooti gyesinzidde ogamba nti basazizzaamu ebyava mu kulonda kwa Kawempe North naye ku ssaawa eno abaagala kumanya nti enkya tugenda kutandika okuteekateeka puroguramu y'okuddamu kulonda Kawempe awo tetunaba kutuuka awo kubanga nga bwe tumanyi mu mateeka amateeka gatulambika nti oli wabanga tamatidde bivudde mu nsala ya kooti tukwata kulonda oyo yonna tamatidde alina omukisa oba omwaganya okweyongerayo mu kooti ejulirwamu etuyita Court of Appeal stroke Constitutional Court kati akakisa kakyaliwo oli awo oyinza okusanga nti mwami Nalukoola ayinza kwagala kweyongerayo naye akakiiko k'ebyokulonda tukyatunula mu nsala ya kooti tulabe kyekyo kinaddirira naye ekyo ku ssaawa eno nga kakiiko tetugenda kuteekawo olukungaana lwonna oba miitingi yonna ogamba nti tulabe oba tugenda kukola akalulu k'Kawempe tugenda okukaddamu oba nedda ate nti ekyokubiri ssemateeka egamba nti wabaawo ekifo kyonna mu palamenti nga kizzeewo kiraaka wa palamenti alina okuwandiikira kakiiko k'ebyokulonda ng'akategeeza nti waliwo ekifo kino ekitaliimu mukiikize nolwekyo ffe tetusobola okusimbuka oba tetusobola kukola puroguramu yonna oba kaweefube yonna ogamba nti tugenda okuteekawo enteekateeka y'okulonda mu kifo ky'e Kawempe North okujjako nga tumaze okutegeezebwa oba okufuna obukakafu okuva mu palamenti nti ekifo we kiri era kakiiko kateekebwa okuteekawo okulonda kusinziira mu ssemateeka omunaku 6 nga tezinaggwaawo nga tujjuza ekifo ekyo naye kati bwe twogerera kati ebyo byonna tebinatuuka tunatuuka ku level eyo oba ku ddaala eryo tunatuuka ekyo nga bwe ngambye nti engeri wakyaliwo emitendera emirala mu mateeka egisobola okugobererwa oba abo bonna batamatidde ekyokubiri ate tulina okulinda kiraaka wa palamenti atutegeeze kiki ekiriwo ekifo oba ekiri mu palamenti oba tekiriiwo okutandika okubala ennaku zennyini ddala nga tumaze okutegeezebwa kiraaka wa palamenti nti ekifo we kiri mu palamenti mukijjuze era ssemateeka tugamba nti tutandika okubala ennaku ezo 6 okuva ku lunaku lwe tufunamu ebbaluwa ya kiraaka wa palamenti sigamba nti amawulire gagambye mumanyi gundi ekyokulabirako mwami omugenzi Segirinya bwe yafa ennaku 6 tezatandikira ku lunaku lwe yafa wabula ennaku 6 twatandika ozibala kuva ku lunaku kiraaka wa palamenti yatuwandikira n'atutegeeza kandi naffe tugamba nti kusinziira mu mateeka tetusobola okuyingira oba okuteekawo enteekateeka ey'okulonda mpaka tumaze okufuna okukakasibwa okutegeezebwa okuva ewa kiraaka wa palamenti nti waliwo ekifo ekiri wano kya Kawempe North muteekewo enteekateeka ey'okujjuza ekifo kino nga ssemateeka bw'atulambika ekyo tetunatuuka ku level eyo ssemateeka etugamba nti bwe batubuzaayo ennaku nga emyezi nga 6 kulonda kuli kwa bonna then okulonda kwonna by election oba kujjuza ekifo mu palamenti tekukirizibwa okusinziira mu ssemateeka naye nga bwe bagambye kati awo tetunatuuka kusalawo y'engeri eyo tetunatuukawo tukolagana wamu n'ebitongole ebikuuma eddembe oba law enforcement agencies obuvunaanyizibwa bwabwe era bwetwali mu kalulu k'e Kawempe abapoliisi baaliyo obuvunaanyizibwa bwabwe kulaba nti bakuuma emirembe bakuuma obutebenkevu ate nebikozesebwa mu kulonda naye ku biseera ebyo
tumanyi lwaki tebatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ndowooza ekyo tuyinza okukibabuuza naye waliwo nokunoonyeza okugenda mu maaso okulaba kiki ekyaliwo naye tusobola kunenya kakiiko k'ebyokulonda tusobola kunenya kakiiko k'ebyokulonda kubanga bwe tuba tuteekateeka okulonda mubeeramu ebibiina by'obufuzi mubeeramu abeesimbyewo mubeeramu ebibiina bya nakyewa mubeeramu abalonzi oba supporters n'abantu abalala okuluubira kwaffe kuli nti buli ffenna bwe tubanga tutambulira mu mateeka ne butugoberera obutebenkevu amazima n'obwenkanya ne tutoonoona ebintu ebyokulondesa ne tutataataganya balonzi byonna biba bitambula bulungi era singa abaakola ebikolobero ebyo singa tebaabikola tetwandibadde bwe batwogera ku nsonga eno kati naye okuba nti baagenda ne bataataganya okulonda ne bakola ebintu ebitaliimu ne boonoona ebintu ebyavudde mu kulonda nga tebinatwalibwa ku tali center or returning officer asobole bitunulamu asobole biggata abirangire kati naye bw'oba onenya akakiiko k'ebyokulonda obeera mu nsobi tunuulira buli omu ani yakola ekikolo ekyo kimu kyokka nedda ssebo tetwakikola kagenderere kwegamba returning officer yatunuulira embeera eriwo ye mu ndowooza ye kubanga ojjukira nti returning officer kusinziira mu mateeka yalina obuyinza mu by election yatunuulira embeera eriwo n'atunuulira nti ebyava mu kulonda ebifo polling station 184 yali yabifuna naye kakati ate amawulire agamutegeeza nti ebivudde mu kulonda mu polling stations 14 byatuuka kikeerereza amawulire ago yangamba yagafuna kikeerereza naye n'atunulamu n'agamba tukusinziira ebifo 184 results tuzifunye tugenda zirangirira naye ziri 14 eky'omukisa mubi ab'empisa embi babyonoonye tekisobose naye katulange ebivuddemu naye kati kooti yegamba mwakola ensobi mwandibadde muyimiriza oba ne mulinda oba ne muddamu oba kiki naye nga bwe ngambye tugenda kusoma ensala ya kooti era ffe ng'abagondera ebiragiro bya kooti tugamba kooti bweti bwesazeeyo naffe katutunuuliremu tulabe kiki etugamba kiki etusobola naye kyenjagala okukakasa nakawempe north electoral commission tiyakikola kigenderere nti tulangirire tuleme kulangira ebivudde mu ebyava mu kulonda mu polling stations 14 kubanga tezaaliwo tetwakikola kigenderere era twagala bategeeza nti abo bonna abalina endowooza nti kati banaagenda nga bakola ebikolobero ne boonoona ebivudde mu kulonda polling station bakakozese nga kakodyo tekigenda kubeera bwe kiti mulundi guno kintu kyo kyassuka nti abantu abataagaliza abanakawempe north oba bataagaliza eggwanga lyaffe emirembe n'akalulu k'amazima n'obwenkanya be baasala ne bagenda ne boona tetwalina any suspicion oba endowooza yonna nti wayinza okuvaayo abantu ne bakola ekintu naye nekirala twakolagana n'abapoliisi era bwe mwali ku pre-polling meeting Makerere University twalaga omukulu wa poliisi yatulaga abakamanda be batadde buli kitundu abagenda kukola ebyokwerinda mu kitundu ekyo kulaba nti batangira ebikolwa nga bino bireme kubeerawo n'ekyomukisa mubi byaliwo era tusimanyi nga bwe ngambe banoonyereza abapoliisi bwe twali tutaddewo baali luddawo lwaki tebazibira ebintu bino kubeerawo naye nga akakiiko ebyokulonda ffenaffe kitukwata okulaba nti kakati okulonda kwaliwo kwatwala sente nyingi ate waliwo abanyakinugwanyizi abagenda ne boonoona ebintu by'okulonda kati kooti egambye tukaddemu katulindire ekyo ebinaddirira obululu ffe twalinoona ebyava mu kulonda mu polling station zino ffe tugamba nga kakiiko twakola kyonna ekisoboka ng'amateeka gwe gatulagira ng'abantu bwe batusuubira okukola ne tukola kyonna ekisoboka ebintu tubisombudde abalonzi ne bamanyawo bagenda okulondera naye bannakigwanyizi ne bavaayo ne bakola ebintu ebitaliimu ne boonoona ebyava mu kulonda. The ruling of the court and the commission is yet to study the grounds and details about this ruling and the grounds upon which the decision has made. So that's number one. The commission has not yet read or received the full judgment by the court. But number two,
the Commission wishes to inform the country that within the law there are provisions that if there are good grounds, if there are grounds that any party to a case of this nature, if there are any grounds for appeal, then there is a recourse for appeal of the decision of the court. And the law provides that this would have to be done within 30 days. And that the appeal in this particular respect, in fact, says that if any person aggrieved by the determination of the High Court on hearing an election petition may appeal to the Court of Appeal against the decision. So there is still room in law for any of the parties that were party to this case to appeal the decision. And if and when this is the case, then the decision of the Court of Appeal would be the final ruling on such a matter. And at that point, that is the point at which the Commission would need to wait to be informed in writing by the Clerk to Parliament. Because according to the law, if a seat of a Member of Parliament becomes vacant, it is the Clerk to Parliament that notifies the Electoral Commission to therefore begin any process that would amount to a by-election. We are not anywhere close to that at this point. The Commission is still in the process of receiving the full judgment to determine if there are grounds for appeal, and if those grounds of appeal are there as provided for in the law, within 30 days an appeal would be made by any of the parties that are concerned, and the Court of Appeal would then make its judgment, which would be final in that case. And it's at that point when all the what is in the law has been exhausted that we can then now talk about receiving a notification from the Clerk to Parliament to the effect that a particular constituency is vacant following a court decision. Clerk to Parliament would have, because within the law, the law provides that within 30 days, anybody that is aggrieved by the decision of court, of the High Court, is at liberty to appeal. So it would appear to me that any communication from Parliament to this effect would happen after it has been confirmed that no appeal to this decision has been taken, and that would be within 30 days. The law, as you know, the law says, and I want to be sure that I'm reading it correctly, that whenever a vacancy occurs in Parliament, that is in the Constitution actually, Article 81, Clause 2 says that whenever a vacancy occurs in Parliament, the Clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission in writing within 10 days after the vacancy has occurred, and a by-election shall be held within 60 days after the Electoral Commission has received notification of the vacancy from the Clerk to Parliament. But there are also other provisions that speak to the timeline within which a by-election would be held or not. But at this point, we are still speaking about studying the judgment, the ruling, determining if there are grounds to petition it, to appeal it. We are still studying, we are still waiting to study the judgment, the ruling of the court, to determine whether there are grounds to appeal it to the Court of Appeal. And at that point of the decision of the Court of Appeal, that is when a discussion on whether there is still time to conduct a by-election or not conduct it according to the law would be taken. The law does stipulate that if the period between when a vacancy occurs and the next
general election or general election to elect members of parliament, if that period is less than 6 months, it says that a by-election would not be held. So it would require to make sure that, you know, you are still within and above the stipulated period of 6 months. Anything that is an instruction to abide by the law has to be abided by when it happens. So if the decisions and final decision of the Court of Appeal, if the appeal is done, is to the effect that the Commission has to organize a by-election and all the other requirements in the law are in the affirmative, every effort would have to be made to ensure that the people of Kawempe Division North have representation in Parliament according to the law. Ekisooka akakiiko k'ebyokulonda nga mumanyi katambulira ku mateeka era kagoberera buli kiba kiyisiddwa mu tteeka era buli kye tukola tutambulira mu mateeka, akakiiko katambulira mu mateeka. Ekikwata ku nsalawo ya kooti tugiwulidde naye akakiiko tekanagifuna mu bujjuvu kalyoke kagitafute kalabe oba waliwo grounds ez'okukola appeal oba okweyongerayo mu mateeka nga bwe kiri mu teeka. Etteeka liwa buli omu yenna aba akoseddwa ensalawo ya kooti eya high court mu nsonga ezikwata ku kulonda okuddukira mu court of appeal n'osaba nti omusango guddemu guwulizibwe. Kati akakiiko kakyali mu kulinda okufuna ensalawo mu bujjuvu kajekeneenye kalabe waliwo ensonga zisobola okukozesebwa buli omu gukikwatako okweyongerayo mu mateeka. Etteeka ligamba nti Court of Appeal ye kooti esembayo mu misango gy'ebyokulonda. Kati Court of bw'abaawo nga waliwo ateesayo appeal ate balina ogiteekerayo mu nnaku 3 okuva ku decision ya high court bweba eyisiddwawo. Awo wetujja okufuna okulinda decision ya Court of Appeal ng'esalawo ekyenkomeredde ku musango guno. Kati awo bwe tutuuka awo akakiiko kaba kalina okulinda kiraka wa Parliament, omuwandiisi omukulu owa Parliament, kiraka wa Parliament okukategeeza nti okusinziira ku decision za kooti ekifo kino kati tekirina akikiikirira. So bwe tukyali wano tukyekeneenya okulaba okusoma omusango ogwetegereza okulaba waliwo grounds eza appeal okulaba nti oba waliwo agenda okwapiiringa decision eno, then Court of Appeal bweba nga tutuuse ku stage eyo n'esalawo ekyenkomeredde ekinaava ku Court of Appeal kye kijja okuwa ground eya clerk wa Parliament okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda nti ekifo kino kikalu. So mu nnaku 3 bwe tujja okuba nga tunnyonnyola bannayuganda ki ekisobola okuddako. Bwanga tewali appeal yonna ezeewo, awo kiba kitegeeza nti decision ya kooti erina okuteekebwa mu nkola. Awo nga tulinda clerk wa Parliament okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda muwandiike nti ekifo kino kati tekirina kikiikirira. Kusinziira ku ekisooka oba wanaabawo appeal, ekyokubiri bwe wabaayo appeal mu Court of Appeal enaamala bbanga ki okusalirwamu, kuba etteeka ligamba nti ekifo ky'omubaka wa Parliament bwe kifuuka kikalu nga ekiseera ekisigaddeyo okuva ku olwo olunaku ne ku kaluula akadda kw'okulonda abamu Parliament nga kali wansi w'emyezi 6, awo akakiiko kaba tekasobola kutegeka kalulu. Naye bwebanga ebiseera bikyaliyo nga bisuuka ku myezi 6, awo akakiiko kaba kalina okuba nga kategeka akalulu kalabe nti abantu abo bakiikirirwa mu Parliament. Naye tetunnatuuka eyo, twagala okusooka tumalirize bino ebisookerwako mu zino ennaku 3
ng'okusalawo kwa high court kumaze okufulumizibwa tulabe oba waliwo abagenda okugenda mu kooti nga basaba okukola appeal. Bwe bagenda mu court of appeal ekinaaba kivuddeyo mu court of appeal kikinaaba ekyenkomeredde era ekyo kinalaga kiki ekiddako okusinziira mu mateeka ate nga bweteeka bwe liragira nti bwe kinanga kisalirwamu ekyenkomeredde awo nga kigamba nti ekifo kino kikalu, awo akakiiko ebyokulonda kajja kulinda clerk wa parliament okategeeza mu butongole mu buwandiike nti ekifo kino kikalu. Kati engeri akakiiko bwe kanaba kuyita mu nsalawo yonna sisobola kugamba nti wajja kubaawo apiiru oba tewajja kubaawo apiiru. Katuwe ekiseera kino ennaku eziri mu tteeka ennaku 3 tulabe ekinaavaayo. Tujja kuba wano ku kakiiko tetulina gye tugenda, tujja kubeerawo nga tubategeeza nti kino kye kiddako. Manya akakiiko k'ebyokulonda waliwo ensonga emu gye kakola. Akakiiko k'ebyokulonda ko kagoberera amateeka era tuba tulina okukola buli kisoboka kyonna okulaba nti akalulu bwekanga keetaagisa mu tteeka nti kakolebwa tikabeerawo. So ensonga eya ssente oba okwetegeka kyetuva tuli wano, akakiiko kyeva kali wano. Bwe tuba nga tutegeka embalirira yaffe n'ebyo ebigwa bitalaze nga mwe muli n'ebifo bimu okufuuka bikalu n'ebyo bibeeramu. So katulinde ekinaavaayo mu kyenkomeredde. Bwe wabawo petition, bwe wabawo appeal, ekyo nakyo tujja kibabuulira. Bwe tabeerawo n'ekyo kimujja kitegeera. Naye katulinayo ennaku 3 ez'okumalirizamu buli kimu ekyetaagisa okuyita mu ruling eno okulaba waliwo ground eza appeal, then tulabe kiki ekiddako. Nasooka kagoberera amateeka era we are a law abiding institution and the commission respects decisions of court and decision of the law, and every provision in the law has to be exhausted to make sure that justice is served. Tuli lwedde ekiva mu ekintu ekikwata kuteeka eteeka mu nkola akakiiko kalina okukikola. Tekalinaawo kuba ekiva mu mateeka tekigamba nti musobola oba temusobola, nti oba muyinza oba temuyinza. Eteeka kiba kiragiro. Kiba kikaka akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti ekirina okukolebwa mu teeka kikolebwa. Bwerityo kuba oyinza okugamba nti eteeka liseera nti ofulumizaamu ssente nti omanyi waliwo abagamba nti lwaki omuntu omukwata ng'abba. Abantu bagamba tumukubire wano, tumukube ayo n'agamba poliisi yemutwala agende mu kooti ayisibwe ateekebwe mu mbuga z'amateeka. Ne bwa ng'omanyi nti nga wamusanze ng'engalo ziri mu ntamu togatwalira mu ngalo n'ogamba namusanze katukube. Kati eteeka bwe lityo, democracy steady cheap. So oluusi n'ebyo bibaamu twasalawo okugoberera amateeka era tulina okugagoberera. Mu kugagoberera okwo mubeeramu n'ebyo kyolaba n'ogamba nti kiri bwe kiti n'eteeka bwe lityo bwe liragira. Ate bw'otayita mu teeka kaba kavuyo.